Balendi alongo ife sitingate kudzetsa mtendere ngati mtima mwatu siti nyamula mbu Yesu Kristu. Ngakhale chikondwerero sitingate kuchipatsa kwa anthu ena ngati mtima mwatu mulibe Yesu. Poyamba tisanachite kanthu kena kalikonse tilakelake kukhala ndi Yesu Kristu mtima mwatu. Tikakhala naye mtima mwatu Yesu Kristu, tizakhala chapafupi kudzetsa zabwino zonse kwa anthu ena mdziko lino lapansi ngakhale mabanja wathu. Koma ngati Yesu sali mwa ife, thupi lathu ngati si nyumba ya Mulungu, ife sitingate kupatsa kanthu kabwino ku anthu ena. Tiyambe poyamba kulakalaka kukhala ndi Yesu Kristu. Pamene Maria ayendera Elizabeti adzizwa kuti ine nashuka shani pakwati nina wakuwalesa wandi anyendele ese uko ndi. Nede mwachila mposha na chumfa munda yandi umwana ayanga nensansa. Nikumulandunshi, mulandu wako wati Maria ilio atandalira umufyala wako Elizabeti ele kulilyang'anda na Yesu Kristu munda yakwe. Kanshicho asendele Kristu mumubili wakwe. Necho atwala kulilyang'anda chintu ichisuma. Atwala insansa, atwala umutende, atwala ifintu ifisuma mulilyang'anda. Ilo tutandalira abantu banensu. Tulabatwalira ifintu tusenda mukatika mitima Yesu. Kanshi mukatika mitima Yesu nga tulesenda ifintu ifyakubachusha, ife twalabatwalira machushi. Mukatika mitima Yesu nga tulesenda ifintu ifisuma, nebe twalabatwalira banensu bantuletandalira fintu ifisuma, fintu ifyakubasansamusha. Kanshi ilio Maria atandalira Elizabeth mfyala wakwe, atufunda kwa chintu chimo. Kwe bati tusende fintu ifisuma mukatika mitima Yesu. Ukuchisha pofya kusenda Kristu. Ngata musendere Kristu mukatika mutima wenu, tamwapele fintu ifisuma lakalia iyo. Pantu Kristu wine ewa abano kumupela fintu ifisuma ifimwa abano kutwala ku bantu bambi. Mwa munyinane kushaido tutandalira abantu banensu. Finshi tusenda mukatika mitima Yesu. Fintu vya musango shani ifyo tuimya. Kushebala sansamuka pantu ifo tuwaya kuntu bali. Kushebala mfuwa mutende mukatika ng'anda yabo nga tuwayingira mo. Aya eme pusho ya ntutu abano kula yipusha. Kushe ine fenasenda mukatika mutima wandi ni finshi. Bambite Kristu tusenda iyo. Tusende fintu fya kukalufya abantu bambi. Tusende ifintu ifyakuyachusha bali abantu tulendera bantu tuletandalira. Nombo bwina Kristu muntu tuwapoka bwakana. Ubumbi bwina Kristu muntu tuwapoka bule tufunda ichintu chimbi kwa tinshitane nshita. Icho twaitwa abena Kristu necha abano kuba mukatika mutima wa Yesu ni Kristu ine. Pantu ine nga nshkwete Kristu te timperi abantu ifintu ifinga basansa mushana kalya iyo. Kanshi Maria na Elizabeth batufunda kwa chintu chikalamba sana pabumbi bwa Yesu ngo wina Kristu. Bambi tulasenda ulupato mukatika mutima wa Yesu. Bambi tulasenda ifintu ifya kufinya abantu bambi. Twabanga omusalaba untu abantu bambi babano kusenda. Nomba kushenishu wina Kristu Yesu wa musango shani. Pantu ifintu abona kusenda mukatika mitima Yesu fyakusansamusha abantu bambi. Nomanga chakwa twalasende ifintu fyakubafinya. Ifintu fyakulenga kubati bale chula. Nomba nishi ubukristiani Yesu wa musango shani. Eli pusho twabona kula ipusha mbu Yesu wa wina Kristu. Kanshi muri novena Yesu iya lelo. Tulefwa yalesa twafweko kwe bati ilo tuleka birayi chine okula mutumika ilo tulefwa isho okula mutumika okula banankwe lesa winoyo ale ingira mukatika mitima Yesu pakwati nga tulenda muri kino kyalo tule kumanya abantu abalekana muri ifwe bale monamo ifintu ifisuma muri ifwe bale monamo ichinso kyakwalesa wine bambinga twafika pali abantu
kula salangana kula pashika abantu balala ila nachokapo mulando wakwati mwafika pali lya nchende bantu atambukula panga ma excuses aya kufuminako pantu imanga mwafika tapabe nsansa nakalya iyo imanga mwaisula kano mwatampo okulanda ivintu fifuma mukano kenu fyakukalifya abantu bambi. Because of that, people find it very difficult to associate themselves with you. Nombanga twalaba fyonse fyonishi ubukristiani bwesu wa musango shani ilio Maria aingira mwili yanganda ya mufyala wakwe te Elizabeth vyeka wakwate nsansa no mwana untu alimunda yakwe na kwate nsansa pantula mwana uli nangula dinetala fyalwa talamone chalo aishi wokwe bati muli no nganda na muli chinshi muli nsansa muli no nganda mwaiso olubuto umwana nga talafyalwa umwana talafyalwa akiri munda yabanyina mwalabika po efima shiwi fyako sefyati kama efima shiwi ulya mwana elyo akafyalwa takamuna pwensansa nangula shimo eyo bantu abana nangu ali munda mulya baleshiba balomfwa vintu mulanda balasensinga nga vila balanda kusensinga baleshiba kwati muli no nganda muno tamuli nsansa muli no nganda muno chipokelelwe kashu mwana kufyalwa fyaleli lafye mulungu tuntu mwana ali lafye mwali mupelefi mwamonja mompela mwana ali lafye tamwaishwa necho alila mashi wiyantu mwalebo mfyalyo mwana ali akiri munda abana baleshiba balomfwati muli no nganda nimpokelelwa muli no nganda chipokelelwe nimbi mwana wenu mukashana amuletele milandu panganda alete milandu mwapokelela moya fyashi awa mutima wakalipa pantu umwana mukashana mwali musambilisha umwana mukashana mwali mpela fyonse ifyo akabila zonse mnampasa zonse nomba aleta chinshi alete milandu panganda ichintu chaisa tukwenda pa inonganda twalachilosha musango nshi chamwansha nomwa kuchilosha kanshibwa mayo mutima watishani wakalipa kashinga ilo mwala atuka ule mwana weni mule musonkole minwe mule tukira kumona mwana asendele munda yakwe ule mwana asendele munda yakwe wakaele tafishibe ule mwana asendele munda yakwe tatilepo talembelepo application letter kwati ndipo kusapa chalo ule mwana wakaele mulekeni ngamulefa kukalipa kalipireni mwana wenu ukwete amano waishibe chwale chita ule mwana uli munda yakwe ulya wakaele ngaisa fyalwa bamumu afyashi mulakano nokwikata ulya mwana mwakano kumulela mwakano kumwikatamo ati nshika tesa mbine chiri sambichi mwakana ulya mwana elwa kula ulya mwana ulya takakwate pwensansa pantuna mutipa mwa afyashi amashi mulebo mfya yakalamba umwana ali munda yakwa Elizabeth ayanga nensansa pantu aishiba kwati muli no nganda mwaiso olubuto muli no nganda na mwanguka muli no nganda muli nsansa no mwana wine aumfwa munda mulya ayanga nensansa na nyina wako wina aumfwa kwati kwena umwana wandi ayanga ila wachira mposha afye kuna kuposha kobe kulya kwalengo kwati umwana wanda chani ayanga nensansa munganda nga mulya mashuwi ayakalamba mulelande vintu vyako bati fyakumukola fikalambefi ule mwana nangutala fyalwa ale kutika nilo akafyalwa ule mwana akafya watondo bala wakutumana muletino kutila uyu mwana oyo chakutumanina pantu afumine kuisambi te kuisambi yo mashuwi antu mwalebo mfya alengero la mwana chani atondo bale akutumane mwana atika fyo mwana oyu pantu taishe mushira isuma chali fine ulya mwana ulya mulangeni lubuto muli lyanganda mwebali munamwine munganda mulya mupokeleleni ngakukalipa kalipileni mwana wenu mukalamba ulya mwana talafyalwa mupokeleleni pantu bupe wafuma kulilesa umwana alingiro kula yanga nensansa kashi mwa munina ne mundu kwa shesu monsomu mwaba no kwanguka mumanda yesu mwanguke pako bati abantu abaleikalamu te mwana fe yeko oli munda na abantu fimunsa abaleikalamu bakwate bipashia yanguka abantu balenga kumikoshu kwanguka noti omuntu mulamusunga manganda alefira no kumino ogwali ale umfwenso no kumino ogwali munganda muntu wekala
pantunga atwala bipaka n'obwali bulya ili nsofe lyeka fera yalamulolesha yalamwebe fintu ifirifi ngalefu okutya n'omutende kusenda kabale ayabera makulumu ekwali atunkira otumalampu alya kuno nokumbosho pantunga leja pala pa bantu bonse tapali nsansa iyo tapali mutende abantu balemulolesha fimbi ni intruda wakusunga fyoyu te mwana wensu mwaliye bana benu ko bati uyu ali kusanako na imwe uyu afyalwa mumbi imwe mwafyalwa efi ujebe twayikala fucha bona okuba iyo ngwaye munganda mufire mwayanguka n'abantu abakulayisa abalefu makunse balengira munganda mwenu bala muno kwati muno munganda muno namwibeera mwalyanguka mwali bensansa n'abantu abeekalamo babafya abasansa mukechine chini obwina Kristu bumi bwakusansamuka munganda muntu twayikala nga twabe na Kristu twabona okubika mu ensansa ekyalenga okuba ti Mariya ilio aende bamufyala wakoja atwala insansa muli lyanganda ayashimpa insansa muli lyanganda bantu insansa tetimushitwale nga toba tamushikweteyo Mariya bakutwala insansa muli lyanganda bantu nashikwata kaleshe ensansa mukatika mutima wakwe na ifo bene ngashaka twakata ensansa munganda muntu twayikala ilo tukalafuma kula kumanya abantu bambi kula tandalira abantu bambi tukalatwala insansa kuli bali abantu bantu insansa twalishikwata kale mukatika mitima Yesu mweba munyinane bakwata ensansa bakubala kukwata Kristu katakwata nshikweete Kristu tetinkwata ensansa nakalya iyo nga nshikweete Kristu mukatika mutima wandi tetinkwata ensansa nakalya iyo imitima Yesu iyi ilingirine mwa Yesu lefintu fimbi our hearts are full of other things apart from Jesus mumwanelo Kristu ayingire mungande yepepo mulya abantu baleshitisha baleshitama kwebo fisha achitile ata mpiro kulaba tamfya ala abofumyamu pantulia nganda ilya baisangula okuba inganda ya makwebo nyumba ya malonda ilya nganda ilya mubiri wesu ilya nganda mubiri wesu na ifo bene munganda omu mwali bama business ayalekanalekana owina Kristu kanshi kwabona ula chalola fye na bulole ifo nga tulefo kulaitwa bena Kristu twabona okuchindika inganda muntu Kristu abona okuikala Maria ilio apokelele iliambira nsuma kuli malaika kuwate akakwata akafyala umulubushi Maria alitampire okuyisakamana okulayisunga bantu aishiba kwebati ichintu chikamuponena chintu chikalamba sana nangu chintu chamuponena chamwishila chintu chikalamba sana. When she visits Elizabeth says ngana shuka shani kwati nyina wa mfumu lishwili kalamba sana nyina wa mfumu ese ukondi Maria ilio apokelele mbila nsuma ilya Kristu untu Yesu untu babikire munda yakwe ni mfumu ile sawine kanshi Maria chamuchita nyina wa mfumu na ifwe bene nga chakuba titwala isunga Kristu ngaikala muri ifwe na ifwe ne tukababa na mfumu tukaba isha mfumu isha kusunga Kristu katika mtima Yesu bana mfumu ba kusunga Kristu katika mtima Yesu pachinso chesu pakulaba lakatafye pakulaba engeshimafye abantu bakula munabafye Kristu ntutusunga mkatika mtima Yesu Kristu alefu ayokuingira mkatika mtima Yesu lero tuitule tuisule mitima Yesu pokati nga twasenda Kristu uyu na fene twayakunse kujya twayaba ichinso chakwa Kristu ku bantu bambi. Sometimes God cannot even recognize our faces anymore because we have disfigured ourselves. Lesa apangile chinso echisuma kupanga mchata chakwe umuntu fyowalo ndoloke chine mando ya kwikata ifya kuchita mkwaye chinso chilya chaonaika chafulungana. St. Francis of Assisi prayed, Lord, make me an instrument of peace. Lord, make me an instrument of peace. Umpange chiwombero chakutwala omutende chalo chonse nefube neri esali Yesu atuchitenge chiwombero chakutwala omutende lero tulafumala tulaya. First of all, let us kneel before him and receive him within ourselves so that as we go out, it is the Jesus that we have received that we take out there. The question still comes back. What have we carried in our hearts? Mitima mwatu njiani chimene tunanyamula. Is it hatred? Is it grudges? Olonga ni magrudge ya mene haya. Ngama pusana feno muntu.
bamoni nchichapwa kachalo kachepa ngaleiso kumkwaivu kukulalola noku ngani munganda tukalenga ndaimo twaleka nokulila pamo. We can't even talk to each other anymore. Nangu tulie mpoto imo. We can't talk to each other anymore because of the grudges. Elama grudges eranga yafula mkatika mtima Yesu. Ni Yesu abutuka mo pantu takwete chifulo. Takwete apa kuikala na tuteka kwe fintu fimbi. Kwadi babantu bali upana buno bwino fye. Lero munganda mkwai ababengere chipindechi bali pusana. They can't even be together. Bali pusana. They can't even sit together and talk about the things that are destroying their marriage. Bambi kuti mkwai bafine bengere chipinda chimo uyalosha kuli chichibumba bali pusana. They can't face each other. Namaka chakuba twasende imitima ya finangefi ubukristiani bwesu wala monekera pesa. Sometimes we even begin to divide the children. Bamwe abana baba nikuli bawishi bambi nikuli banyina inganda ile oneka panono because we don't want to talk about that particular thing which is destroying our family. Sometimes it is just kuchali chikomene kuno. You are having a meeting. Uyungarandapo imwe munga mwami okuboko nishiku sushi efira ndire ulya yonse kula sushi efira ndire ulya yonse kula sushi afye bantu mwali kusana na nkwe. That person will never say anything that you're going to accept. Ngani afya kuboko mkwaye chawama tuwashisa kwa efine vitu wapenta kwa pa green mwami hawa green chikala mneka kwati ni mumpanga te kumpanga kuno yo na tupente kwa green na tupente kwa efya red fine kula sushi afye muna nduwa kwati mwali kusana, and you cannot reconcile. You cannot come together and say muninani ichintu ichi nacho naula chibusa chesu na tulandepo unjeleleko na iwe unjeleleko so that you make peace. Mwafuma kuchechi mwakungande vera fine atubacha kuchechi bacha kuchechi namba bushifini twalepoka kuchechi kudya fintu balesandira kuchechi kudya file chinjo mu wabo nakali atafile moneka bantu katika mtima wabo bali sunge fintu ifyafina ifintu fyane ngokwati fyaona ula kuchiusa kuntu bakwatana abantu bambi. St. Francis prayed, Lord, make me an instrument of peace. This is our prayer. Make me an instrument of peace. But you cannot be an instrument of peace when you do not have Christ in your heart. Maria iliwatandele Elizabeth atwala umtende mwiliyanganda. It is because she is carrying the source, the fountain of peace, Jesus himself. Gatwalasanda Kristu twalamu twala kubala bantu. Our visit is going to be special. It is not just us visiting, it is also Jesus visiting those people. Bantu Kristu na tumsenda mkatika mitima Yesu. Ushe fintu tuwasenda mkatika mitima Yesu. Nifinshi, what are we carrying in our hearts? Sometimes people get depressed. You are depressed because you have this particular problem and you don't know what to do about it. You run into depression. Mwafe depressed, if you're depressed, mwaleka nokulia. Mwaleka nokulia, mwana ndokwati, kalaka ntu kale kalipakalia, mwalika pele chifuro mkatika mutima wenu. Mwaka pele chifuro, mwalengo kwa tikala mtungulula. Kala mtungulula. And so it depresses you. But when you believe that yenangu akakantu akakale nchusha kale kalipa, ine nasunga Kristu katika mutima wandi. Wina Kristu tunasunga akampero mtende. Notulotu ine nkala sendama. People come out of their houses well dressed. Wale munika buno sana. Naba pa uda buno gwino. Naba buno kuna fena kasuti akasuma, nakadiresha akasuma, ngamwalole shati, nasanga abantu. Tamwa isho kwati ula muntu ulyanga kusendama ubushiku. Tasendama na kusendama iyo. Takwa totulo. Bantu wali kwa tefinti muchusha. If you have katika mtima wakwe, if you are pera ne chifulo. This person never sleeps at all. Kanshi bushikunse kula alila fye. Ngalefo kulilo musowa. Kubula biro yabika pamenzo. Elo apundo musowa. Bakutibe umfu abali murumu. Because you have kept chila chintu katika mtima wawe. Wali chipela ne chifulo nenchende. Kwati chintu ichi kachile ntungulula chile njewe vya kuchita. Kashi mtende wali ya. Nomanga chakwati wali sumina mchili na mchishinga. Kwati Kristu ntunasuminamo akampero mtende. Notulotu ine ukala sendama. Akampero mtende na mfendale nsala.
Kristo muntu nasuminamo ushikubumo akampa omutende untu nkabila notulo twine ukalasendama kanshi twabona okusumina kanshi Kristo uyuino oyu ewakupela n'omutende era nga tupela omutende naffe nga twafuma tukatwala omutende kwantu tuletule kumanya. What are we keeping in our hearts? Is it grudges? Is it things that depress us? Kila umwana umo alishwa fintu asunga mkatika mtima wakwe. Paulo atilo kwa wati mubili wesu li tempele lako mtakatifu. Ichine mubili wesu temwa kusunga ifintu findi. It is not a storeroom for things that are going to destroy our lives and the lives of other people. Umutima oyu temwa kusunga ifintu fya kutona ulayo. Mwa kusunga felesa, mwa kusunga fe Kristu. Kristo tusenda katika mtima Yesu. Kristo twabona kusenda abona kutwafundisha ko okutwala omutende ku bantu bandi.